morning. 안녕하세요. 날씨가 춥네요. It's cold this morning. 여러분 금식하니까 더 춥죠? Now that you are experiencing fruit fasting, maybe you feel colder. 어젯밤에 잘 주무셨어요? Did you sleep well last night? 네. 아침에 일어나셔서 잘 하셨나요? And when you woke up this morning, did you follow what you were instructed? 양치하고 Did you brush your teeth? 샤워하고 Did you take a bath? 샤워 안 하셨구나. I see you didn't take a bath. 그리고 물 마셨어요? Did you drink water? 자, 어젯밤에 말씀드린 대로 이제 그렇게 실천을 하세요. And just as I've instructed last night, please apply what you were instructed. 자, 이거는 이번 여기 세미나 기간만 이렇게 하는 게 아니라 여러분이 살아가는 동안 평생 동안 그렇게 하세요. Please don't just think that you're going to follow this just during the seminar time. Please follow this for the rest of your lives. 그리고 이번 기간은 우리 몸에 이제 노폐물을 청소해내기 위해서 금식을 하지만 이제 이다음부터는 식사를 할 겁니다. During the first few days, we are doing this fruit fasting so that the waste can be cleansed out from our bodies. But after the fasting period is over, then we'll begin eating regular meals. 그런데 지금까지 먹던 그런 식사가 아니고 이제 완전히 식단 개혁을 할 거예요. But it's not going to be like the same meals you've eaten in the past. It's going to be a complete reform in your food. 우리가 이제 어떤 음식을 어떻게 요리해서 어떻게 먹어야 되는지 그걸 이번에 다 가르쳐 드릴 거예요. And we're going to teach you what kind of foods to eat and how to cook them during our seminar. 그리고 우리가 왜 금식을 해야 되고 물을 왜 먹어야 되는지 이제 앞으로 계속 얘기해 드릴 거예요. We're going to continue to teach you why it is we do fasting, why it is we're drinking water. 자, 식물이 말라서 죽어갈 때에 거름을 줘야 됩니까? 물을 줘야 됩니까? When a plant is withering and dying, do you need to give the water fertilizer or do you need to give it water? 물을 줘야 되겠죠? You need to give it water, right? 자, 식물이 성장하는 데에 거름이 필요할까요? 물이 더 필요할까요? And as a plant is growing, does it need more water or does it need more fertilizer? 이 물은 모든 생명체가 살아가는데 절대적으로 중요한 것입니다. Water is something that living creatures absolutely need. 자, 하나님이 처방해 주신 치료제를 우리는 지금 이제 받아들이는 방법을 배우는 것이에요. We are learning God's prescription and how to utilize His prescription. 여러분이 가진 교재 맨 앞에 보면 생활 속에 있는 치료제들 하는 거 나와요. In the beginning of your textbooks, you'll see a chapter that says remedies found in daily living. 자, 어젯밤에 제가 우리들의 생활을 바로 하면 하나님이 치료하신다고 했죠. Yesterday I told you that if we live our lives properly, then God will heal us. 하나님은 우리가 사는 생활 속에서 하나님 주신 치료제들을 받아 먹을 수 있도록 만들어 놓으셨어요. And God has made it so that we can find all of His remedies in our daily lives. 자, 창세기 1장, 2장, 3장, 1장, 2장에 바로 우리가 어떤 생활을 해야 되는 건지를 가르쳐 줍니다. Genesis chapters 1 and 2 teach us how we are to live. 자, 읽어보겠습니다. 음식물에 관한 건요. We're going to look 302페이지인가? 네. 영어로는 이 페이지예요. 302페이지. We're going to look in page 15 of our textbooks. It's chapter 2, and it's the very first quotation, I believe. Under remedies used found in daily living, the very first quotation found in Counsels on Diet and Foods, page 302.2. It says, there are many ways of practicing the healing art, but there is only one way that heaven approves. God's remedies are the simple agencies of nature that will not tax or debilitate the system through their powerful properties. Pure air and water, cleanliness, a proper diet, purity of life, and a firm trust in God are remedies for the want of which thousands are dying. 예, 여기 보면
우리가 살아가는 이 생활에서 얻을 수 있는 치료제들에 대해서 얘기하고 있습니다. This quotation describes the remedies that we can find in our daily living. 그래서 하나님이 치료하시는 이 치료제들은 우리가 멀리 가서 돈을 많이 주고 사와야 되는 게 아닙니다. So God's remedies are not expensive, and they're not ones where we need to go very far to go find them. 우리 가까운 주변에 우리 생활 속에서 늘 얻을 수 있는 치료제들입니다. These are remedies that we can find close to us, where we live in our daily lives. 그런데 우리가 잘못 먹고 잘못 살아가면서 이 하나님이 살아라는 생활을 버리는 것입니다. But as we've been living, we have thrown away, we have cast out these remedies from God. 우리가 다시 찾아 돌아가면 되는 것입니다. So what we need to do is to return and find God's ways again. 여러분들이 얘기하는 그 뉴스타트가 바로 여기서 다 나온 것입니다. What you may know as New Start all came from these words. 그게 창세기 1, 2장에서 나온 것입니다. And this concept came from Genesis 1 and 2. 자, 오늘 우리가 이 말씀에 보니까 치료하는 기술을 실시하는 여러 가지 방법들이 있다. In this quotation it says, there are many ways of practicing the healing art. 그런데 하나님께서 치료하시는 방법은 단 한 가지다. But there is only one way that God or heaven approves. 자, 여러분이 몸이 아파서 병원에 가면 치료하는 방법이 많아요. If you go to the hospital because you are sick, there are many ways that they will try to treat you. 간이 나쁘든 위장이 나쁘든 심장이 나쁘든 머리가 나쁘든 다 치료하는 방법이 다릅니다. If you have problems with your liver, stomach, kidneys, or your brain, there are many different ways that they will work to treat your different symptoms. 위장병이 있으면 위장을 치료하는 방법이 따로 있고 피부병이 생기면 피부병을 치료하는 방법이 따로 있죠. If you have a stomach problem, then there is a different way to treat that problem. If you have a skin disease, there's a different method to treat that skin disease. 인간 의사들은 고장난 그 부분을 어떻게 치료하느냐에 관심을 가지고 있습니다. As doctors here on this earth, they have an interest in trying to treat the symptoms. 그래서 병원에 가면 그 부분에 전문 의사들이 있습니다. And so when you go to the hospital, there are experts in the various different fields. 그래서 어떤 환자들은 한 부분을 고침받기 위해서 약을 쓰면 다른 부분이 또 나빠지는 것이에요. So when the doctors prescribe medication for one area of the body and they take it, then another part of their body becomes worse. 예를 들면 암 환자들이 암을 치료하기 위하여 항암제를 사용하면 몸의 면역력을 다 떨어뜨립니다. For example, when cancer patients get chemotherapy, it causes their immune system to go down. 그래서 우리 몸에 사용하는 어떤 약은 한쪽에는 도움이 되지만 한쪽에는 해를 끼치는 거예요. So when we take medications given by doctors, in one aspect it may help us, but in another aspect it may bring us harm. 그런데 우리 몸에 병이 생기면 이 병에 따라서 치료법을 사용하는 게 아니라는 것입니다. But what this quotation is telling us is that when somebody is sick, there is not a particular method of treating each kind of disease. 하나님이 치료하시는 치료법은 한 가지라는 것입니다. This is telling us that God's method of healing is just one method. 자, 그래서 우리는 이번에 그 한 가지를 배운 것입니다. And so, in our time together, we're going to learn this one method. 그 한 가지만 알면 다 해결됩니다. And if you learn this one method, all the problems can be resolved. 그러니까 얼마나 단순하고 쉽습니까? So, how simple, how easy it is. 자, 하나님이 우리에게 처방해 주시는 이 치료제는 부작용이 없다. 그렇게 말씀하지요. It is said that God's healing remedies, His methods, do not cause any side effects, any negative effects. 인간들이 만들어낸 약은 다 부작용이 따라오지만 하나님이 주신 치료제는 부작용이 없다. Medications made by humans, they create side effects, but God's remedies do not have any kind of negative side effects. 이게 완전한 치료제입니다. This is a complete, perfect healing remedy. 왜 그런가? Why is this? 강력한 치유력이 있어서 부작용을 일으키지 않고 치료한다. Within God's remedies contains a very powerful healing power that is able to heal. 하나님이 처방하신 이 치료제는 강력한 치유력 때문에 부작용이 없다. Because God's method has this powerful healing ability, there are no side effects. 그런데 그 강력한
치유력이 어디서 오는 것일까요? But where do these powerful properties come from? 이제 우리가 그걸 아는 게 필요합니다. We need to understand this factor. 여기 보니까 우리가 신선한 공기, 물, 청결, 운동, 절제, 하나님을 신뢰하는 믿음, 순결한 삶 이런 것들이 있죠. Within these natural powerful properties are pure air and water, cleanliness, a proper diet, purity of life, a firm trust in God. 이런 것들을 잘 공급받고 살아갈 때에 우리 몸에는 사실은 질병이 생기지 않을 수도 있습니다. When we accept these and live according to what God has given us, it is possible that we will not even get any diseases. 에덴 동산에서 이런 생활을 할 때 아담 하와가 병 걸렸을까요? When Adam and Eve lived according to what God had given, do you think they got sick? 네, 죄가 들어오면서 이걸 다 버렸습니다. But when sin entered the world, all of these things were cast away. 그래서 예수님이 오셔서 이제 다시 우리에게 이걸 회복하라고 하는 거죠. And so Jesus came down to this earth so that he could restore all this back to us. 자, 그러면 부작용이 없는 이 치료제들 하나하나를 이번에 우리가 좀 살펴보면 좋을 것 같아요. I think it would be beneficial if we can take a look at all of these natural remedies that God has given us. 자, 지금 여러분들에게 저는 물을 많이 먹이고 있습니다. Right now, I have told you to drink a lot of water. 여러분 이번 기간에 여러분 물을 많이 마시게 될 거예요. During this time together, you're going to be drinking lots and lots of water. 자, 물을 우리가 충분히 마실 때 우리 몸에 어떤 유익이 있는지 좀 살펴봐야 되겠죠. So, we should learn what the benefits are of drinking plenty of water. 자, 창세기 1장 20절 보겠습니다. We're going to take a look at Genesis chapter 1, verse 20. 또 전에 앞에 있는 한 부분만 읽어주세요. 1장 20절. 1장 20절. 첫 부분. 물이 무슨 일을 할 것인가? Okay, we're going to find out what work water has to play. In Genesis chapter 1, verse 20, we're going to read the first part, and it says, And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. 자, 여기 보니까 물들로 물들로 하여금 생물을 번성케 하라 그랬죠. It said that the waters should bring forth abundantly the things that have life. 여기 물들은 하나님께서 공창 아래의 물과 공창 위의 물을 창조하신 것입니다. These waters that God is talking about is the waters below the earth and the waters above the earth. 하나님께서 물들을 왜 창조하셨을까요? Why do you think that God created the waters? 살아있는 생물들로 하여금 살아 번성케 하도록 하기 위해서 창조하셨습니다. He created the waters so that everything that has life may be able to live abundantly. 모든 살아있는 생명체에게는 물이 필요합니다. In all living things, water is necessary. 물은 모든 생명의 순환을 가져옵니다. Through water brings circulation. 여러분, 식물이 말라 병들어갈 때 물을 주면 살아납니다. When a plant is dying, if you give it water, then it will live. It will revive. 우리 인체도 병이 들어 죽어갈 때에 제일 필요한 것이 물입니다. And the same thing is for our bodies. When our bodies are sick, what we need first is water. 자, 하나님께서 궁창을 만드시고 우리가 공기를 마시고 살도록 창조하셨어요. 궁창? 하늘을 지으시고 우리가 공기를 마시게. God created the heavens and He created the air so that we can breathe in the air. 하나님이 창세기 1장에서 만들어 놓으신 것들은 우리가 살아가는데 전체가 다 꼭 필요한 것들. Everything that God created in Genesis chapter 1 is everything that we need in order to live. 우리 인간이 살아가는데 필요 없는 건 하나도 만들지 않았어요. God did not create anything that we do not need in order to live. 제가 지난번에 남아시아 지회에서 세미나를 할 때 어떤 환자를 만났어요. Last time when we did a seminar at the South Asia Division, there was a patient who came. 한 50대 된 아주머니였어요. She was a 50-year-old lady. 이분은 병이 한두 가지가 아니었어요. And she had more than one or two diseases. 병이 너무 여러 가지로 몸 전체가 다 병이에요. She had so many different kinds of sicknesses. Her whole body was filled with diseases. 그래서 병원에 가면 또 약 하나 받고 또 약 하나 받고 또 약 하나 받고 약만 늘어나요. And so every time she went to the hospital, she got more medications, and more and more and more, and they just built up. 근데 이 세미나의 소식을 듣고 왔어요. But she heard the news about the seminar, and she came.
제가 모든 분들에게 물을 먹입니다. And I make sure that everyone who comes drinks plenty of water. 일단 지금 식물이 말라서 죽어가고 있으니까 빨리 물을 줘야 돼. Because like plants, you're dying because of lack of water. We need to quickly give water. 우리 세포들이 병들어 죽어가고 있을 때에 우리는 물을 마셔야 합니다. When our cells are sick and they're dying, what we need to do first is to give it water. Give them water. 그래서 제가 물 먹이는 얘기를 했을 때 이 사람이 찾아와서 이런 얘기 했어요. And so when I told them to drink water, this woman came to me and said something like this. 나는 평생 동안 물을 안 마신다. She said, for my whole life, I have not drunk water. 나는 물을 안 마시고 산대요. I have lived without drinking water. 그럼 어떻게 몸에 물이 생겼을까요? So then how did the water get the necessary, how did the body get the necessary water then? 그것은 음식을 먹을 때, 과일을 먹을 때 들어오는 물밖에는 물을 먹지 않아요. So the only water that her body received was the water that came through the fruits and other foods that she would consume. 그러니까 이 몸에 얼마나 독소가 쌓여 있겠습니까? So imagine how many toxins were filled in her body. 그리고 막 좋다는 음식을 많이 먹으니까 또 살이 얼마나 뚱뚱하게 차 있겠어요. And imagine she had eaten so much food, how large her body became. 이게 몸에 다 쌓이는 독소입니다. All this extra weight is accumulation of toxins. 그런데 이분이 이제 금식을 하고 물을 마시기 시작했어요. But during this time, she fasted and she drank plenty of water. 이분이 머리가 통증이 많은데 그게 싹 사라졌어요. She had a lot of headaches, but those headaches disappeared. 그리고 여기저기가 통증이 왔던 부분들이 하나하나 다 사라지기 시작했어요. And she had pain in different parts of her body, and all those started to disappear. 그래서 그분이 그 집회에 와서 약을 다 버렸습니다. And during that seminar, she threw away all of her medication. 그런데 세미나가 마칠 때 이분의 피부도 고와지고 몸이 얼마나 많이 회복됐는지 몰라요. And at the end of the seminar, her face became so nice, and her body became so healthy. 병원에 가면 여기가 아픕니다 하면 거기에 약 주고 저기 아픕니다 하면 거기에 약 줍니다. When you go to the hospital and you say that this part is sick, they'll give you medication for this part. Then if you go onto another part because you're sick, they'll give you more medication for that part. 특히 당뇨병 환자들이 합병증이 오면 여기저기가 다 순환이 안 돼서 이제 병들어가지. Especially for diabetics, when they have complications, the circulation, the blood cannot go to the different parts of the body, so you have problems in many different parts. 그래서 당뇨병이 오래돼서 합병증이 오기 시작하면 약이 적어도 15가지 정도 먹습니다. And so, if you've had diabetes for a long time and you develop these complications, then you might take 15 different kinds of medications. 근데 하나님이 주신 이 처방 하나로 그 약 15가지 되는 거 다 버립니다. But through God's one remedy, you can throw away all of these 15 different kinds of medications. 왜 이 약을 먹지 않아도 몸 자체가 살아나서 그 일을 하는지를 제가 다음 시간에 말씀드릴게요. So in the next hour, I'm going to teach you how it is that God's remedies provides this kind of healing. 자, 이 시간에 제가 물에 대해서 얘기를 좀 하려고 합니다. But during this lecture, I want to talk to you about water. 여러분, 물은 밥을 챙겨 먹어야 되듯이 물도 챙겨 먹어야 합니다. Just as you faithfully prepare your meals a few times a day, you also need to faithfully prepare water to drink. 음식을 먹을 때에 들어오는 물 가지고는 부족합니다. The water that comes in through the food that you eat is not enough. 자, 우리 인체에 물이 몇 프로가 저장되어야 합니까? In our bodies, what percentage of water does our body require? 70%? 네, 70% 내지 75%. Yes, between 70 and 75%. 여기 우리 보건설제부 목사님들이 계시는데 이런 교육 하시지요? We have some of our health directors from our union and conferences, and you probably educate people about this. 그런데 여러분 자신이 진짜 물을 많이 마시고 있습니까? But you yourselves, are you drinking this much water? 우리 연합회장이 막 크게 웃으시네. Our union president is laughing out loud. 아마 목사님도 안 드시는 것 같아. Perhaps our union president is not drinking that much water either in the past. 자, 이번에 어젯밤에 제가 물 마시는 거 가르쳐드렸지요. I taught you all how to drink water last night, right? 아침에 자고 나면 맨 먼저 우리 몸에는 물이 들어가야 합니다.
When we wake up in the morning, our body requires water first and foremost. 왜냐하면 우리가 밤에 잠을 자는 동안에 우리 몸은 치료합니다. Because at night when we sleep, our bodies recover. 우리 몸은 휴식을 통해서 살려내는 회복을 하게 돼 있어요. It is when our bodies rest that our bodies experience that healing that heals the different diseases. 그래서 우리 몸은 쉴 때 자연 치료를 한다는 것입니다. So when our bodies rest, then natural healing takes place. 그래서 이제 우리 몸을 쉬게 하기 위해서 금식하는데 이 얘기는 다음 시간에 하겠어요. And in the next hour, I'm going to talk to you more about this resting through fasting. 자, 일단 우리 몸은 밤에 쉬는 동안에 몸을 많이 치료합니다. First and foremost, as we're sleeping, our bodies are experiencing a lot of healing. 이 자연 치유력이 일어날 때에 몸은 살아나는 그 생체 작용에 의해서 몸에 있는 노폐물을 다 밀어내요. And as our bodies are recovering their healing, they are experiencing the healing power that's reviving our bodies, and during that process, it pushes out waste. 그래서 밤에 잠을 자고 일어나면 우리 몸 안에서는 많은 노폐물을 밖으로 밀어냅니다. And so as we are sleeping, then the body is pushing out a lot of waste products. 그래서 입에서도 냄새가 나고 몸에서도 냄새가 납니다. And so therefore, you'll have bad breath and you'll have smells coming out of your pores. 그래서 이제 우리는 밤에 잠을 자면서 방문을 꼭 닫고 자고 나면 아침에 방 안 공기가 아주 탁합니다. And so when you sleep and you close your windows, when you wake up in the morning, then the air is very foul. 예, 이 피부의 모공이나 호흡기를 통해서 노폐물이 계속 나오고 있기 때문에 그렇습니다. Through our pores and through our breath, all of this waste comes out. 몸에서 노폐물이 많이 나오고 있다는 것은 몸 안에서 자연 치유를 많이 하고 있다는 것입니다. The fact that this waste is coming out of our bodies means that the natural healing is taking place in our bodies as we sleep. 그래서 잠을 자고 나면 눈곱도 생기고 이 입 주변이나 피부가 아주 노폐물이 많이 나와요. And when we wake up, we find out that we have some things coming out from our eyes, stuck here, and on the sides of our mouth, and this is all the waste that's coming out. 우리 몸에도 모공마다 노폐물을 밀어냅니다. In all parts of our bodies, it pushes out waste. 그래서 아침에 자고 일어나면 세수를 하고 샤워를 하면 그게 밀어낸 노폐물을 다 닦아주는 거죠. So when we wake up, when we wash our face, when we take a bath, then it helps to wash away the waste that has been pushed out of our bodies. 그리고 자고 일어나면 입 안에도 이 백태 같은 게 막 끼죠. When we wake up in the morning, inside of our mouths, we have different kinds of, bacteria, different things that are stuck between our teeth. 잠을 자고 난 입 안에는요, 많은 세균과 독소가 모여 있습니다. So when you wake up, as the waste is being pushed out, there's a lot of toxins, a lot of germs that accumulate in your mouth. 그래서 아침에 일어나서 양치를 하고 세수하고 샤워하고 물을 한 2잔 충분히 마셔주면 우리 몸 전체가 깨끗하게 씻어집니다. So when we wake up and we brush our teeth, wash our face, and wash our bodies, then drink plenty of water in 2 sittings, then our entire bodies become cleansed. 그래서 제가 여러분의 몸이 얼마나 뚱뚱하고 키가 얼마나 크냐에 따라서 물량이 정해진다 그랬죠. Yesterday I told you that the amount of water that you should drink at each time is dependent upon your height and how much weight you have. 왜 그러냐면 우리가 마시는 그 물이 우리 몸을 이루고 있는 세포 하나마다 다 통과하면서 흘러야 되기 때문에. The reason is because the water must flow through and between every single one of our cells and pass through. 우리가 마시는 물이 몸 전체를 흘러가면서 노폐물을 청소해 줍니다. The water will flow through every part of our body and clean out all the waste. 밤에 잠을 자는 동안에 우리 세포 하나하나가 다 살아나고 노폐물을 밀어놓은 것들을 아침에 물 마시는 걸로 구석구석 청소를 해서 소변으로 대변으로 내보냅니다. So the natural healing that takes place in our body creates the waste, but the water goes through and passes through all the cells and between the cells and gets rid of that waste. 우리 몸에는 항상 생활을 하는 동안에 몸에 노폐물이 쌓이게 돼 있어요. As we are living our daily lives, the waste continues to accumulate. 그런데 우리가 먹는 물이 이것을 계속 씻어내 줍니다. But the water that we drink continues to wash out all the waste. 그런데 물을 마시지 않으면 우리가 음식물로 인해서 먹는 그 물 가지고는 우리 몸이
계속 그 물을 저장하고 있어야 되기 때문에 많이 내보내지 않습니다. If we do not drink water, but instead depend only on the water that comes from food, because the water needs to have this, because the body needs to have water in order to live, it just saves that water inside its cells, and it does not expel a lot of water. 그래서 소변 색깔이 누렇다든지 변비가 생기다든지 이런 경우는 대부분 물이 부족할 때에 몸에서 물을 안 뽑아내기 위해서 그렇게 되는 거예요. So when your urine is dark in color and when you have constipation, many times it's because you don't have enough water, and so the body retains that water. 예, 이 물을 계속 넣어서 이 순환을 시켜주지 않으면 물이 고여 있는 물은 썩어서 병균이 생깁니다. And if you do not drink plenty of water, that water retains inside your body and it starts to rot and it and it develops different germs, bacteria. 여러분이 더러운 물을 버리지 않고 가만히 웅덩이에 모아놓으면 그게 뭐가 생깁니까? If you have some water that's collecting and sitting still for a long time, what forms inside that water? 그래서 우리 몸 안에 더러운 물을 이렇게 모아두면 안 돼요. And so similarly, inside our bodies, we should not collect this dirty water and allow it to sit there for a long time. 이 물이 모여 있는 더러운 물이 모여 있을 때 깨끗한 물을 계속 보내주면 이게 흘러서 웅덩이에 깨끗한 물이 채워지듯이 우리 몸도 그렇게 관리해야 돼요. Just like when there's a pot with water, but then fresh water continues to flow through, then that water will come and clean out the dirty water and replace it with the fresh. And that's the same thing that happens in our bodies. 자, 그래서 몸 청소를 하는데 물이 필요하지요. And so for the cleansing of our bodies, we need water. 그다음에 우리 세포에 영양을 공급하는데 물이 필요합니다. And in order to bring the nutrients into our bodies, into our cells, we need water. 자, 우리가 먹은 음식물의 그 영양소는 혈관을 따라서 세포에 전달됩니다. All the nutrients in our bodies go to the different cells through water in the blood. 우리가 먹은 음식에서 얻은 영양소를 세포에다 전달해 주려면 그게 반드시 물이 필요합니다. In order to transport the nutrients to the different parts of our bodies, we need water. 그래서 우리 혈관 안에 물이 몇 프로인지 아세요? And so in our blood, do you know what percentage constitutes water? 혈관을 따라 흐르는 피, 속에 물은 90% 이상이 물입니다. If within our blood vessels, the blood that flows contains 90% water. 예, 이 물은 혈관 속에 흐르는 피를 정결하게 걸러주는 반면에 영양소를 세포에다 공급해주는 순환을 일으킵니다. The water, it causes a circulation of the blood in which the blood takes the nutrients and passes it, transports it to different parts of the body. 근데 사람들이 고기를 많이 먹고 많은 음식을 먹어서 혈관 속에 노폐물과 함께 영양소가 이제 따라서 세포로 전달됩니다. 네? 우리가 먹은 고기나 음식에 그 어떤 노폐물이나 영양소가 혈관을 따라서 세포에 전달됩니다. Okay. So when we drink the water, then that water, and if we are eating a lot of meat and when we're overeating a lot of food, then the blood is transporting all of those nutrients and all the fat waste products through to the entire body. 그리고 우리가 음식을 먹을 때 동물성의 기름은 우리 체온에서 녹아 흡수되지 않고 이게 굳어져서 혈관을 따라 돌아다닙니다. Animal fats cannot be absorbed into the body so that it just continues to float around and goes through all the different parts of our organs. 그래서 이런 기름기들이 혈관을 따라 돌아다니다가 혈관벽에 달라붙습니다. And as this fat, these oils float through the blood vessels, it sticks to the walls of the blood vessels. 그리고 우리가 음식을 너무 많이 먹었을 때에 그것이 몸 안에서 다 쓰지 못할 때에 우리 몸 안에는 이게 독소로서 몸을 순환을 막고 있습니다. And when we eat too much food, then it accumulates as toxins in our body, and it builds upon the walls of our blood vessels and accumulates in the different cells and different parts of our organs. 그래서 물은 마시지 않고 음식은 이것저것 자꾸 많이 먹으면 혈관에 피가 아주 뻑뻑하게 탁해지죠. So if you eat a lot of food and you're not drinking enough water, then this causes the blood to become very thick.
그런 환자들은 얼굴에 기름기가 있고 몸 안에 아주 독소가 가득한 게 벌써 몸을 통해서 나타납니다. And so for these kinds of people, you can see their face is very oily and the toxins are built up inside of their bodies. 그런 환자들이 이제 수양원에 와요. And people who have these kinds of problems come to our sanitarium. 그래서 이분하고 상담을 해보면 병원에 가서 간호사가 피를 뽑으면 피가 쭉쭉 나와야 되는데 피가 천천히 이렇게 나온대요. And when we have a consultation with them, they tell us that when they get their blood drawn, the blood needs to come out like rapidly, but instead it's very hard for them to draw out their blood. 네, 이것은 피가 막지 아니하고 피 속에 아주 끈적끈적한 기름기나 이런 노폐물들이 많이 있기 때문에. The reason is because there's a lot of oil, fat, and waste inside their blood, and so it cannot be withdrawn very easily. 네, 이런 피를 세포에다 보내주기 위해서 이 심장에 압박이 생기고 그래서 혈압이 올라가고 하는 거예요. And so the heart is trying to pump the blood to the cells, but because it cannot easily pump that blood, that's why you develop high blood pressure. 근데 사람들은 이렇게 해서 혈압이 올라가면 그냥 혈압약을 먹어서 일시적으로 피를 순환시키려고 합니다. And when people have high blood pressure, they take medication, and when they take that medication, it only temporarily causes that blood pressure to go down. 그리고 이렇게 해서 혈액순환이 안 되면 이제 이 심장 압박을 받게 돼 있어요. And if that blood pressure does not go down, then their heart has a lot of pressure that's given. 그리고 이런 기름기나 이런 노폐물들이 이 혈관벽에 붙어서 혈관이 좁아지거나 막히면 심장 협심증이나 뇌경색 이런 게 옵니다. And when the fat and the oil accumulates in the blood vessels and the blood vessels become smaller and smaller, then you can have problems like heart disease where the blood cannot go to the heart, or you might have stroke or aneurysm. 그리고 심장 혈관이 막혀서 심장의 혈액 순환이 잘 안 되면 협심증 오잖아요. If you cannot have the blood flowing properly to the heart, you might have a heart attack. 예, 그러면 그거 뛰면은 막 이제 압박을 받아서 통증이 오죠. And before that, if you have that pressure, you try to exercise and you have a lot of pain. 자, 이런 기름기나 이런 것들이 혈관을 막고 있거나 거기서 굳어지면 이제 심근경색도 오는 것입니다. So then when this fat and oil accumulates in those blood vessels and the blood cannot go to the heart, then you can have that kind of heart attack. 이럴 때 병원에 가면 반드시 이제 일시적인 시술을 하든지 안 되면 혈관을 잘라서 이렇게 이어가는 대수술을 해야 되는 병입니다. So you might have to have some kind of surgery, put a stent inside, or have a very serious surgery where they replace the arteries. 그런데 이런 모든 문제를 해결하는 방법이 지금 여러분이 하고 있는 이 방법. But actually, the way that you can resolve these problems is through the method that you are experiencing now. 일단 우리가 물을 충분히 마셔야 돼. First and foremost, we need to drink plenty of water. 우리 지금 몸속에 노폐물이 너무 쌓여 있어서 여러분만 이렇게 살이 찌고 있는 것이에요. Because your bodies have not been able to get rid of the waste that's accumulated, your bodies have become fat. 그리고 여러분 인체의 혈액 순환이 원활하게 일어나지 않기 때문에 여러분 몸에 여기저기가 문제가 생기는 거예요. And because the blood cannot circulate properly in your bodies, you have developed different diseases. 그때에 우리가 물을 충분히 넣어주고 음식을 끊어야 합니다. And during that time, when we want to experience healing, we need to drink plenty of water. We need to stop eating lots of foods, and we need to drink plenty of water. 여러분이 지금 금식을 하고 있을 때 오늘 아침과 오전 시간에 하는 이 강의를 다 들어야 돼요. Those of you who are experiencing the fasting, you must listen to the lectures this morning and later on this morning. 왜 우리가 물을 마셔야 하고 왜 금식을 하고 왜 이렇게 해야 되는지를 여러분 이해를 해야 되기 때문에 You need to listen because you need to understand why it is that we are fasting, why it is that we're drinking water. 자, 여러분이 가진 그 교재에도 엘렌 지 화이트 말씀이 있는지 모르겠는데요. 이런 말씀이 있습니다. In your textbooks, there might be a quote from Ellen White that says something like this. 우리 몸에 병이 생기는 이유는 The reason why our bodies get sick 너무 많이 먹고 자주 먹은 관계로 병이 생깁니다. comes because we have eaten too much and we have eaten too frequently. 왜냐하면 우리 몸은 매일 들어오는 영양소를 받을 때 거기 독소도 들어오고 영양이 과잉으로 들어올 수도 있다. When we eat food, with it comes along toxins and
comes along excess nutrients. 그때에 우리 몸에서는 필요한 물질은 받아 쓰고 남는 물질은 다 청소를 한다. And at that time, then our bodies take in the nutrients that it needs, and it cleans out the extra nutrients that our bodies do not need. 그래서 우리는 매일 먹고 마시는 가운데에 우리 몸에 필요한 영양소를 받으면 우리 몸에 썩은 나머지는 몸은 또 청소를 해서 다 이걸 순환시켜 줍니다. So as we eat our foods daily, then the nutrients that are needed are absorbed into our bodies, and the excess, the waste, is being cleaned out by our bodies. 그래서 우리가 받고 쓰고 내버려, 받고 쓰고 내버려. 이 순환입니다, 순환. So what happens is circulation, the cycle of taking in, eating, and excreting. Taking in, eating, excreting. 우리가 호흡을 할 때도 깨끗한 산소를 마시고 몸 안에 있는 이산화탄소를 내놓잖아요. And just as when we breathe in air, we breathe in oxygen, and we breathe out carbon dioxide. 그래서 숨도 들이키고 내쉬고. And it's the same with breathing. We breathe in air, and we exhale carbon dioxide. 끊임없이 순환을 하면서 살아가게 돼. We need to live by endlessly experiencing this kind of cycle. 근데 우리 몸에 병이 생기는 이유는 The reason why our bodies become sick 들어오는 양이 너무 많아서 이걸 다 내보내지 못할 때 몸 안에 비축되는 노폐물 때문이라고 합니다. We become sick because when we take in extra nutrients that our body does not need, that excess becomes accumulated, and that excess 비축돼가지고 그것이 병을 일으키는 and 원인이 된다. it becomes waste that causes diseases. 그래서 우리가 마시는 공기를 통해서도 이물질이 들어오고 마시는 물을 통해서도 거기 깨끗하지 않은 게 들어오고 우리가 먹는 음식에도 불필요한 것들이 들어온다는 거예요. Through the air we breathe, the water we drink, the foods that we eat, we take in all these impurities, the things that are toxic to our bodies. 근데 몸에 불필요한 것들 들어오면 빨리빨리 이것을 배설시켜서 내보내는 일을 하고 있습니다. But our bodies are doing the work of when it takes in things that are unnecessary, it tries to get rid of them. 그리고 우리가 아무리 좋은 음식이라 할지라도 필요 이상으로 많이 먹으면 몸은 그것을 다 쓰지 않고 또 내보내버려요. So no matter how good some kind of food is and you take it, if you eat too much of that, then our body has to work hard to get rid of that as waste. 그래서 우리 몸은 날마다 좋은 것으로 받고 불필요한 것 청소를 하면서 우리 몸을 깨끗하게 순환을 시켜주고 있어요. Daily, our bodies are working to circulate so that it takes in what it needs and it gets rid of what it does not need. 그런데 몸이 청소를 해내는 것만큼 또 들어오고 청소를 해야 되는데 미처 다 청소하지 못하도록 계속 많이 먹으면 이제 노폐물이 쌓이는 거죠. So our bodies need to be cleansed and then take in more nutrients. But what happens is that the waste cannot be cleansed out. So then more food comes in and the waste accumulates. 그러니까 지금 여러분들이 다 과체중인 분들 말이에요. And that's what happens. And that's as a result, many of you are overweight. 네, 우리 몸의 정상 체중을 유지시켜주게 돼 있어요. Our bodies are made so that they can allow your bodies to have the right amount of weight necessary. 근데 과체중인 사람들은 필요 이상으로 너무 많이 먹어서 몸이 썩고 나머지를 청소를 못해서 몸 안에 비축되어 있는 것입니다. But those who have extra weight, who are overweight, they have an accumulation of the waste because of the extra amounts of food that they've been eating, and that's accumulated and that hasn't been able to be cleansed out. 이것을 사람들은 살이 쪘다 그러죠. And people say, "Oh, I've gained weight." 이 살이 찌는 것만큼 몸에 노폐물이 많이 쌓여 있는 것입니다. So the amount of extra weight that you have tells you how much extra waste you have in your body. 그러면 우리 인체 기관에 순환의 방해가 오기 때문에 병이 생기는 것입니다. And it interferes with circulation in our bodies, and that's why it creates diseases. 엘렌 G. 화이트 여사는 우리가 금식해야 할 이유에 대해서 이런 설명을 하고 있습니다. Ellen White explains the reasons why we need to do fasting. 이럴 경우에 우리 몸을 어떻게 관리해야 되는가? And when these things happen to our bodies, how do we need to manage our bodies? 며칠 동안 금식을 하라고 했어요.
she says, for a few days, do fasting. 아무것도 먹지 말고 깨끗한 물과 신선한 공기를 마시라. Don't eat anything and breathe in fresh air and drink pure water. 그리고 우리가 햇빛 밑에서 운동을 해라. And go under the sunshine and exercise. 그리고 밤에 잠을 일찍 자라. And go to sleep early. 그리고 물을 많이 마시면서 몸을 깨끗이 씻어줘라. And to drink plenty of water and wash your body so that they're clean. 왜 이렇게 해야 된다고요? Why do we need to do these things? 우리의 몸에 노폐물이 많이 쌓여있어. Because we have so much waste accumulated in our bodies. 혈관 안에도 노폐물이 많이 들어서 나쁜 피를 세포에다 갖다 주고 있어. Because our blood vessels are filled with this accumulated waste, it's sending these toxins to our cells. 자, 물을 많이 마셔주면 일단은 피가 묽어집니다. If we drink a lot of water, then our blood becomes quite diluted. 그리고 금식을 해줄 때에 혈관벽에 쌓여있는 이런 기름기가 다 청소됩니다. And as we're fasting and drinking lots of water, then the waste, the oils and fats accumulated in the blood vessels also become released from the blood vessels. 그리고 세포 사이사이에 세포 안팎에 장기 안팎에 끼어있는 노폐물들도 금식하고 물 마실 때 이거 다 청소해서 씻어냅니다. And as we're fasting and drinking plenty of water, all the waste that's been accumulated inside the cells, outside of the cells, inside our organs, outside of the organs, all get washed away. 또 우리가 이 물을 마시고 금식을 하면서 햇볕을 자꾸 햇볕 아래서 운동을 하게 되면 이 혈관에 있는 기름기를 태워내기 시작합니다. And as we're doing this fasting and drinking water and then also exercising under the sunshine, all this waste is going to be burned up. 하나님께서는 우리가 생활 속에서 하나님이 주신 치료제도를 받을 때 우리 몸 안에서 어떤 현상이 일어나는지를 잘 아시는 분입니다. God is the one who knows very well what happens when in our daily lives we use these natural remedies and apply them to our lives. He knows what will happen as a result. 그래서 우리는 하나님의 말씀에 그냥 순종하면 이 몸은 하나님이 관리하십니다. And so if we simply obey God's word, then He will take care and manage our bodies. 자, 여러분 우리가 바쁜 일을 하다 보면 집안 청소를 할 시간이 없지요. When we are very busy, we don't have time to clean our house, right? 그래서 뭐 부엌에나 안방에나 농속에나 방 안에 이런 뭐 제자리에 물건 있지 않고 쓰레기들이 모일 수가 있습니다. And so we're so busy, we don't have time to clean out all the trash in our kitchen, our living room, our bedrooms, and the trash may accumulate. 근데 매일매일 할 일이 너무 많아서 바쁘면 이거 청소 못하고 바쁜 일부터 자꾸 하죠. But if you're too busy, you don't have time to clean all of that. Instead, you do all those things that you need, that are priorities. 아, 그런데 어느 날은 이제 바쁜 일이 끝났어요. But let's say one day all your busyness has stopped. 하루 이제 시간이 생겼어요. And one day you have time. 그럼 우리 가정주부들이 뭐 할까요? And so when people, our housewives, what will they be doing? What will they be doing at home? 이제 집안 청소하겠죠. They will clean their house. 안방으로, 부엌으로, 거실로 다니면서 다 청소하고 정리할 것입니다, 그죠? They'll go to the bedrooms, the kitchens, the living room, and they'll organize everything. 우리 몸도 그렇게 한다는 거예요. And this is the same thing that takes place inside our bodies. 우리 몸 안에 계속 어떤 재료가 들어오면 그걸 받아서 우리 몸이 열심히 일을 해야 돼요. When we take in a lot of things into our bodies must work very hard. 근데 매일 쓰고 나머지를 해보내야 될 때 너무너무 많이 일이 많아가지고 이거 다 못하고 몸속에 다 쌓여 있는 겁니다. The body needs to take in just enough in one day and then get rid of the waste. But instead, the body has been so busy because you put in so much food that has not been able to get rid of the waste. 보통 사람들이 질병을 앓고 있는 이유가 다 이것 때문이라는 거예요. Many people who have diseases have these diseases because of this reason. 그러니 이럴 때에는 더 이상 먹지 마라. So in these cases, what we need to do is stop eating. 그리고 몸을 쉬게 하라. Allow your bodies to rest. 우리 몸은 쉴 때 자연 치료하니까. When our bodies rest, the natural healing takes place in our bodies. 가정주부가 쉬는 날에 집안 청소하듯이 말이에요. Just as the housewives, people who work at home, on their days when they have time, they're able to clean their house. 그래서 몸을 쉬게 해주고 깨끗한 물, 깨끗한 공기, 운동을 하라. And so,
allow your bodies to rest, breathe in fresh air, drink pure water, and exercise. 자, 이번에 여러분 그거 지금 어제부터 시작했어요. All of you here have started this starting last night. 자, 그럼 우리 몸 안에서 지금 어떤 일이 일어나는지 여러분 잘 모르겠죠? So right now, you may not know well what's taking place inside your bodies. 근데 우리 몸 안에서는 구석구석 노폐물을 꺼내서 이걸 다 태워서 드러냅니다. But in different parts of our bodies, the bodies are taking out this waste that's accumulated and is burning it up. 이렇게 깨끗하게 청소해서 꺼내고 놓고는 이제 물이 들어가서 이걸 다 청소해야 되겠죠? And as these waste products are becoming released and they need to be excreted, the water that you're ingesting is allowing it to cleanse it and take it all out. 자, 이 물이 우리 몸 안에 들어가서 청소만 하는 게 아닙니다. The water that comes inside our bodies is not just cleaning our bodies. 우리 몸 안에 면역력을 올려줍니다. It is also causing our immune systems to activate. 우리 몸에 있는 영양소들을 세포에 잘 전달하는 반면에 우리 몸의 면역력을 올려줍니다. And as the water is being transported it's transporting the nutrients and cleansing to all parts of our cells, it is causing our immune systems to build up. 우리가 마시는 그 물이야말로 우리 몸 안을 흐르면서 자가 에너지를 만듭니다. The water that flows through our bodies creates the energy for immunity. 물이 흘러가는 그 압력에 따라서 자가 에너지를 발생시킨다. And through the flow of the energy that comes through of the water, it creates it develops the immune system. 여러분이 물이 우리 몸에 끼치는 영향은 수만 가지입니다. The benefits of water in our bodies are numerous. 어쨌든 모든 생물을 번성케 하는데 물이 필요하다는 것입니다. Water is necessary for the abundance of life. 우리 창세기 1장 20절에 보니까 모든 생물들이 번성케 하는데 물이 필요해서 하나님이 주신 것입니다. God in Genesis 1 has given us water so that living things may become abundant. 자, 그런데 우리는 이 물을 충분히 마시지 못하고 있다. But the fact is, we are not drinking sufficient amounts of water. 자, 이 물은 여러분 자녀들에게도 환자에게도 건강한 사람에게도 나에게도 다 필요합니다. So this water is necessary for our children, our families, our patients, everyone around us, including me. 그래서 여러분 아침에 일어나면 내 자신도 물 마시지만 우리 아이들에게도 가족들에게도 물 마시라고 가르쳐 주세요. So when you wake up in the morning, you yourselves need that water, but you also need to teach that way of drinking water to your children, your family members. 자, 여러분이 만나는 모든 환자들에게 물을 마시라고 가르쳐 주세요. And to all the sick people that you meet, teach them to drink water. 그리고 사람이 물만 먹고 사는 건 아니죠. And people do not live by drinking water alone. 반드시 음식도 먹어야 되겠죠. Of course, they need to eat food. 그래서 이제 우리가 어떻게 음식을 먹어야 되는지 배울 것이에요. And so we are going to learn how it is that we are to eat food. 이렇게 해서 건강 교육을 잘 하고 여러분이 이 세미나 마치고 병원에 가서 피검사 한번 해보세요. After you experience health reform in your lives, after some time, go to the hospital and get a blood test. 아마 여러분들이 이 세미나 기간 동안에 몸에 여기저기 좋아지는 이런 회복 얘기를 많이 할 수 있어요. And probably during the seminar time, your body is going to experience a lot of healing. 그런데 이제 마치고 병원에 가서 검사를 해보면 많이 좋아진 걸 알게 됩니다. If you go to the hospital after the seminar is over, you're going to be able to see that your health has really improved. 그리고 우리 수영원에 왔던 환자가 처음에 주사기에 피를 뽑으면 천천히 안 뽑혀서 굉장히 애를 먹었다 그래요. There was one patient that came to the Bethel Sanitarium, and she said that when she had to get her blood drawn, it was very difficult because her blood was so sticky. 그래서 혈관을 여기 꽂았다가 저기 꽂았다가 여기 꽂았다가 피가 안 나오니까 간호사들이 애를 먹었다 그래요. The blood would not come out so easily, so they had to poke her in various different veins, and it caused a lot of problems for the nurses. 그런데 한 일주일 이후에 일부러 병원에 이제 검사 날이 돼서 가서 피검사를 해봤어요. But a week after she left the sanitarium, she went to get her blood drawn. 간호사가 주사기를 꽂자마자 피가 쫙 뽑혀 나왔어요. And as the nurse put the syringe the needle into her vein, the blood spurted out right away. 그래서 간호사가 이 환자는 피가 참 잘 나온다. And the nurse said, "Wow, your blood is coming out so easily." 왜 그렇게 됐을까요?
Why do you think that happened? 피가 깨끗해졌어요. Her blood became very clean. 지금 여러분의 몸에 피를 깨끗하게 정화시키고 있습니다. So right now, 정화 바뀌는 거예요? 깨끗하게 청소하고 있다. So right now, the blood inside your bodies are becoming cleansed. 이게 며칠 피가 깨끗해지면 여러분의 피부색이 깨끗해집니다. And in a few days, you're going to see that the color of your skin is going to become very clean. 그래서 여러분이 며칠 전에 예뻐졌네요, 예뻐졌네요 이런 말을 하게 돼요. And in a few days, you're going to look at each other and you're going to say, oh, you've gotten more beautiful, more handsome. 아주 피부가 깨끗해집니다. Your skin is going to become very clear. 그리고 혈액순환이 잘 되기 때문에 얼굴에 아주 피가 돌아옵니다. 혈색이 돌아옵니다. And as your circulation is going to improve, the color of the skin in your face is going to improve. 그리고 피가 맑아지고 혈관 청소가 되니까 아주 혈액순환이 잘 돼서 머리가 아주 맑아집니다. And because your blood is going to become very clean and the circulation of the blood is going to take place very well, your minds are going to become very clear. 이런 변화가 오는 동안에 우리 몸이 좀 괴로울 수도 있습니다. And as we're experiencing this cleansing inside our body, we might experience some difficulties, some pains. 평상시에 아팠던 부분이 좀 더 아픔을 느낄 수도 있습니다. And those problems that you've had in your body may become a little bit more emphasized. You're more pain, a little bit harder. 그리고 우리 장에 고여있던 오래된 이런 변들이 다 빠져나갑니다. And the problems, the different problems that have been built up in our organs, they are going to become cleansed out. 그래서 과일식을 하면은 변이 안 나오겠는데 변이 많이 나오는 사람은 안에 고여있던 것이 다 빠져나가고 청소하는 거예요. So as you're doing this through fruit fasting, much of the waste that has been accumulated and stuck in the walls of your intestines may be released, and so you might have a lot of waste that comes out through your bowel movements. 자, 그러니 오늘 아침에 이제 여러분 밥 생각하지 마시고 과일 조금 드릴 때 그거 감사하게 잡수세요. So this morning, do not think about food, but instead think about the small amount of fruit that you're eating and have a grateful heart. 그리고 2시간 뒤에는 또 물을 2차례 마시세요. And 2 hours after eating fruit, please drink water 2 times as instructed. 그리고 사이사이에 여러분 밖에 나가서 햇볕에서 운동을 하세요. And when you have time, please go out and go exercise under the sunshine. 자, 오늘 오후 4시 반까지 우리가 그거 계속하면서 강의 들을 것입니다. So today we are going to continuously listen to lectures and experience this until 4:30. 그리고 여러분이 강의 시간에 절대로 졸지 말고 잘 배워야 합니다. And during the lectures, please do not get drowsy. Do not fall asleep. Listen carefully to the lectures. 강의 1시간만 빠져도 여러분 손해입니다. If you miss even one lecture, you will be missing out. 왜 제가 반복해서 얘기 안 하니까. Because I do not repeat what I say. 그래서 지금 강의 내용은 오전 10시에 다시 연결해서 하겠습니다. And so at our 10 o'clock lecture, I am going to continue the flow of the lecture and connect it to this morning's lecture. 기도드리겠습니다. Let us pray. 하늘 계신 우리 아버지, Our Heavenly Father, 이제 하나님의 자식들이 하나님 말씀대로 이제 시작하고 있습니다. your children have begun to live a life in accordance to your word. 너희가 내 말에 순종하면 내가 고쳐주겠다고 약속하셨습니다. You have promised that if we obey your word, that you will heal us. 그 하나님의 약속이 순종하는 모든 자들에게서 경험되게 해주시옵소서. Please help this to be the experience of those who obey your word. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. In Jesus' name we pray.